halijafikiwa. Sijui kama unahisi kwamba hili ni swala ambalo linaweza kuafikiwa ikiwa haswa limechukua muda mrefu kama ilivyoonekana. Lakini naarifiwa kwamba na mwelekezi wangu, kabla ya kukupa fursa ya kujibu swali hilo, nielekee na kurejea moja kwa moja hadi kwenye bunge la seneti, ambapo kamati ya kuhusu masuala ya kilimo ya bunge la seneti inaendelea kumhoji waziri wa kilimo Mithika Linturi kuhusiana na swala la utata wa mbolea ghushi. Alafu tutakuwa tunarejea kwa Edwin kupata jawabu kuhusiana na hilo. Ama ile leseni mwapea, ni vyema mimi niachilie wachunguzi waweze kuokota ushahidi wao, waweze kutumia ile sheria iliyoko, waweze kuadhibu hawa watu. Kile imekuwa ni ngumu, na mimi kile ninaweza kusema ni kwamba ni vigumu sana kufanya declaration ya maneno kwa kutumia macho, sababu mambo ya fertilizer na composition ya whatever nutrients are supposed to be there is a scientific question. It requires experts to sort out from this. But physically, na vile tunaona na watu wamesema na imekubaliwa, and already there is admission of 3,000 bags that did not meet the standard, is then also allow the relevant agencies to deal with the matter. Bwana Waziri, kuna kitu moja ambayo kinanitia wasiwasi, kwamba mbolea ambayo mimi nitaita ghushi kwa sababu haikuwa imefika viwango. Unajua kuna sheria ya ununuzi wa bidhaa. Halmashauri ya nafaka wamenunua mbolea. Hiyo mbolea kabla ifikie wakulima, kuna nyenzo na taasisi za serikali ambazo zinafaa kugundua kuna shida fulani, sio kukumbuka kushuka wakati kumekucha kama mlevi. Unajua kumelewa, mimi sikunywi, nafikiria tukiwa na waziri hatukunywi. Lakini unaelewa kwamba mlevi anaenda analala kuanzia saa 4, anapigwa na baridi, anakumbuka shuka saa 12 baada ya njoo kuwika. Nikiangalia hii sarakasi kwa hapa Tandaberu ambayo iko mbele yetu sasa, ni kama hiyo, kwa sababu mbolea ilitoka ikaenda tukapigwa na baridi ikafikia mkulima. Sasa kuna uchunguzi unafanywa na halmashauri ya kuchunguza na kuhakikisha ubora wa bidhaa. Tunasema ni gunia 300, 3,000, lakini zenye zimetumiwa na wakulima ndio nyingi. Wengine hawawezi kuleta, wengine hawajasema. Kwa hivyo swali langu ni, kwa sababu KEBS wako hapa siku ya leo, na ilikuwa siku ambayo walikuwa nafaa kuwa hapa, ndio mbolea itoke kutoka mahali ilitoka, ikakumbaliwa kuingia katika maghala ya halmashauri ya nafaka NCPB. Ni mikakati gani NCPB walifanya kuhakikisha wenyewe mbolea ambayo imekuja iko sawa? KEBS walikuwa wapi wakati wote? Kwa sababu ningetaka pia mkurugenzi wa NCPB aniambie uhusiano wao na KEBS uko kivipi kuhakikisha kwamba mbolea ambayo inaingia kwa maghala yao iko sambamba, kwa sababu sasa iliingia mbolea ambayo ikuwa sawa, sasa ndio tunakumbuka. Na ya mwisho, mkulima ambaye ameumia, amepoteza pesa yake ambayo alinunua mbolea ambayo haifai, amepoteza nafasi ya kulima kwa sababu msimu hauwezi kutungojea unaenda, itakuwa namna gani? Nimesikia venye waziri amesema, na ni vizuri kusema tutahakikisha kwamba wakulima wamepewa mbolea ambayo itasaidia. Lakini mimi ni mkulima, waziri, unapopanda mbolea ambayo unapewa inakuanga na madini ya phosphorus kwa kiwango cha juu, ndio maana it's a compound fertilizer, kwa sababu ya mizizi na nguvu ya mmea ambayo unakuwa. Uwezi kuweka compound fertilizer eti unakuja kufanya top dressing. Hiyo ni uongo. Utafanya hiyo, itakuwa tayari mmea imemea ikiwa dhaifu, kwa sababu wakati wa kupalilia top dressing mmea unahitaji kuwa nitrogen, wakati unatoa maua unafaa kuwa na potassium. Kwa hivyo kurekebisha hiyo hatutaweza sana. Na kama tutajaribu kuokoa yenye imebakia, kwa muda gani ambao tunafaa kupatia wakulima wale ambao wameathirika mbolea bila malipo, mbolea bila maswali,
na mbolea ambao waambiwa warudishe yenye walipewa wakaenda wakaweka tayari shambani. Hiyo itakuwa ni swali ambayo mtanijibu baadaye wakati tunamalizia Wakoli, ili muwe na nafasi ya kujibu kila kitu. Usijibu kwa haraka waziri. Tuko na hapa kwa muda mrefu. Thank you. Asante sana mwenyekiti. Nashukuru maelezo ya waziri kuhusiana na viwanda ama mfumo mzima wa kuandaa mbolea hii ambayo sisi tunaita ghushi. Ni sawa, kumekuwa na dosari. Lakini ningependa kuuliza, changarawe, kinyezi cha punda, mkojo ni baadhi ya pembejeo za kuunda mbolea ambayo Wakenya walipaswa kutumia? Pili, asante Mheshimiwa Mdigi anasema kulikuwa na manyoya ya mbuzi. Pili, iwapo kulikuwa na dosari katika kuandaa mbolea hii, itawezekanaje katika mfuko wa mbolea? Tuko na sampuli hapa kwenye jumba la Seneti ambayo ilipeanwa kutoka kwa halmashauri ya Kenya. Iwapo mfuko huu hauna plastic cover pale ndani, na nyinyi mnajua mbolea jinsi huandaliwa na kuwekwa kwenye mabogi kwa usafirishaji. Na tatu, unadhani kwamba kuna watu ama kampuni ama kuna mfumo fulani wa watu ambao wanataka kuangaisha na kuharibu nyenzo za serikali za kuhakikisha kwamba tunapata mbolea inayostahili katika nchi ya Kenya? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Haya mwenyekiti, elezea hiyo kuhusu mavi ya punda. Ni waziri ama ni Chairman, kwanza wacha nianze na kukunjibu alafu niingie kwa Mheshimiwa Wakoli. You asked about those measures when taken to ensure that the fertilizer was properly delivered of the right quality, and what we do to remain in the situation, because unasema wakati wa kuweka nitrogen mimea itakuwa hafifu. For your information and for the benefit of this committee, we've been very diligent in following up this matter. On the 20th of December, Chairman, I personally did a letter directing NCPB to take samples, the suppliers of this fertilizer, to provide them with the laboratory analysis of the composition of the fertilizers that will be supplied under this program. On 20th, before the supply was done. The reason was that you may have unscrupulous people who want to interfere with quality. So that in the event there is such an issue, or what we are discussing, which I foresaw in December, then we will test the fertilizer now against the results that were supplied to us before delivery. That we did. And if you have this document, I don't know, we were afraid of submitting because Manso is a friend of voluminous documents. You will be, Chairman, you find all the fertilizer, their lab analysis results. If this document is not with you, we won't be able to furnish you with the results showing that we really did due diligence to ensure that we really protect the farmer. Yes, are you ready to submit that document to the chair? Yeah, of course, we have no problem. So in this document, you will find this was done prior to delivery. Now, Chairman, when a manufacturer makes error and you do KEBS, once you've been given the, I don't know whether it's the standard mark of quality, and you've been certified to produce a certain product, you are bound by the law to make sure that whatever you provide in the market is what was certified by KEBS. So KEBS has also done its work. And Chairman, even the fertilizer that I'm going to receive tomorrow in Mombasa, right? Because if it's an import, at the port of entry, KEBS,
everybody else, all the agencies that we work with will do their tests to confirm on quality. So, Chairman, this was done. The issue is we have a one unfaithful manufacturer who either by error of omission or commission or by an act of negligence passed 3,000 bags without that did not conform to the standard. How we intend to compensate the farmer, Chairman, and the farmer should not really be worried. Even my oversight committee on application of finances. So remember, we have money that we used to pay these farmers, these suppliers. I am not going to pay. I'm not going to pay for this fertilizer until. Okay. I think that is interesting. So you are not going to pay the whole lot of 69,070 bags provided by. We will not pay, Chairman. So you have not paid. There is some that has been paid. Remember, the 67, we are not saying all the fertilizer was banned, Chairman. Please, the supply was done, but not all the fertilizer did not conform. CS, you see, again, you are saying that camps are investigating. Yes. By the mere fact that 3,000 bags passed through the process until when they arrived at the NCPB depot, that means there was a lapse. So there is also a potential case whereby more than 3,000 bags didn't meet the standard because the person or the bond which was supposed to ascertain certain standard didn't do its work. That's what I thought. So, because, Bwana Waziri, you are not the one, you are not KEBS. Let's start from there. And you're saying that they are investigating. But we had 3,000 bags which were found to have not met the standard. So the potential of having other fertilizers, Bwana Waziri, will come back with a case of 2023 about a cooperative society when I talk, because I've not talked yet. By the mere fact that 3,000 bags were sample standard, there is a potential that there are also other bags which went there, which didn't meet the standard. You know, there are complaints, and I just told you about the case of Bwana Waziri, which we can give you information that we have later about this. So, the one which are 3,000, 4,000, because we also want to know how many bags have been paid for out of 69,070 bags to ascertain. Because as a committee, it's good that we have full information. So Waziri, these 3,000 bags, we should also wait until the investigation are done. And if it was given away to the farmers, we wait for the complaints, and they are there. That's why I'm saying we are not going to pay because investigations have not been completed. Because there is that potential that you are talking about. And because we have the money, then there is no cause of alarm. Until the investigations are done, we are verified, we are sure. I'm not cutting you short, Bwana Waziri. How many bags that you have not paid for out of the suspended MEMS distributor or chemicals? How many bags have you paid for, and how many bags you are not paying for, so that we have the right? You know, maybe you have not paid for 3,000 bags or 2,000 bags. Just for the records, how many have you not paid for that you are not paying for until the investigation is done completed? Chairman, that one, you know, I want to ask the NCPB MD to answer. You know, that's an accounting issue. So he can be able to appraise us on how many we have paid for, how many are remaining, and then we can be able to proceed. Thank you, CS. MD. Very much, Chairman. I need to make one or two clarifications. The fertilizer which we procured for the subsidy program was on consignment basis. Consignment is a situation whereby the supplier brings the fertilizer, and we only pay the supplier when the fertilizer is sold to the farmer. So the government doesn't give an LC or pay in advance. If the fertilizer is not sold to the farmer, the supplier comes and picks it and takes it back to his stores. That's the arrangement we have put in place. And when we sell the fertilizer to the farmer, immediately after 2 days, we were sweeping the money to the supplier. Remember, he has given us the money without a guarantee. There is no guarantee, there is nothing. And therefore, there is a lot of trust.
So according to MEMS, the fertilizer which we had received, 10-26-10, was 69,070 bags. Out of those 69,000 bags, 64,374 were sold. And technically, when it is sold, the 2,500 shillings, the one which is paid by the farmer, should be remitted to the Na mtazamaji, tutakuwa tunarejea huko, lakini kwa sasa tuvuke mubashara hadi kwenye jimbo la Kisumu ambapo maafisa tabibu wanafanya kikao na wanahabari kuzungumzia baadhi ya matakwa yao yanayosababisha wao kusalia katika mgomo. Tuvuke huko mubashara tusikilize yanayojiri kwa sasa. CBA in court within 7 days. Kirinyaga